నేను ఎక్కువ అందులో ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే దాన్ని రికమెండ్ చేస్తాను ఇది రిమైజ్ చేస్తున్నా ఎంఐసి చేసుకున్నా ఇది 34,000 రిజిస్టర్డ్ అంటే రిజిస్టర్డ్ అంటే చాలా అవర్స్ రిజిస్టర్డ్ స్టార్ట్ చేసిన 3 o'clock అనుకున్నాము స్టార్ట్ చేసి పెట్టాను వస్తే నాకు ఎప్పుడు నీకు ఫోర్ స్టేజ్ చేశారా మీరు చేసి మీరే చేసి నేనే కాల్ చేసి కొంచెం తేడా సార్ అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా బ్లేజర్లు వేసుకున్నారా మనం మీటింగ్ మన ఆఫీస్ నుంచి ఈ ఆఫీస్ నేర్పించడానికి కోర్స్ పెట్టారండి ఈ ఆఫీస్ మీద ట్రైనింగ్ మాకు కూడా మా టీం కూడా కొంచెం చెప్తే మేము డెవలప్మెంట్ అండి ఏమన్నా ఉంటే ఆఫీస్ లో స్ప్రెడ్ చేయాలి కదా సార్ ఈ ఆఫీస్ కంటెంట్ తెలియని వాళ్ళు మనం ఇప్పుడు ఫైల్స్ పెట్టాలంటే మేము కూడా నేర్చుకోవాలి కదా ఇలా ఉన్నారేంటి సార్ అసలు ఆఫీస్ లో మా సార్ ఉన్నారు నన్ను ఫైల్ ఇనిషియేషన్ చేయమంటే మరి నాకేం రాశారంటే రేపు పొద్దున బాగోదు కదా ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నావు ఈ ఆఫీస్ పెట్టడం రాదని ఎవరన్నా అంటే నేను ఏమనుకోవాలి సార్ అలా అలాంటిదన్నా ప్రొవైడ్ చేయబోయారు పెద్దలు మిమ్మల్ని అడిగితే మీరేం ఇట్లలో ఉండాలి సార్ మీరు నాకేం బాగలేదు హెయిర్ కలర్ చూడండి సార్ Or Yes, sir. Yes, sir. You can. sharp 2:50. Is that okay? We'll start the meeting by sharp 2:50. Hi, Rajendra. How are you? Hi, It's hi, so hi, great to see you, brother. It's been so long. How are you? Welcome to Great. our Zoom training session. We are excited to have a Zoom. This My on board pleasure, my as a pleasure. key contributor to our skill development initiative. Awesome, awesome. Again, I'm glad that we got an opportunity to probably work again and execute this amazing program. Thank you so much. Thank you, Kranta. Rajendra, bro, I'll just take a minute of time because I'm just executing a presentation. Just one. You guys, this is one beautiful opportunity for many people across the world,
and audience across the Andhra Pradesh to probably go ahead and hear to this amazing presentation. So today we will be learning only about communication excellence. So when I talk about communication excellence, what is really important and what are the few steps that we all have to remember before we start? Manandariki oka hesitation problem ఉంటుంది because we were not that great with communication while we were born, and while we grow up manam edugutunna koddi we have many problems to communicate ourselves, and we always have a problem with the stage fear and the pronunciation problems, the grammar mistakes. నేను ఇలా మాట్లాడితే అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు. The biggest problem is mother tongue influence and regional influence. So ఇవన్నీ చెప్పే ముందు first let us take me very slow for you guys, because I want to make sure that everybody understand why exactly are we doing this program. Because ఈ program వలన మనకి ఏం వస్తుంది, అలాగే what can we excel ourselves, like ఈ తర్వాత or once we learn about this particular course, ఈ course నేర్చుకున్న తర్వాత మనం దేంట్లో excel అవుతాం. So first let us learn about while we start with this particular program. Right? To introduce myself, I am Krant. I'm also called as Krant Patnaik. So I am a trainer. I am a master trainer, and I'm also a soft skill trainer along with I'm so sorry. I've been in training since almost 18 years, with this year included. So the life is so beautiful. Especially thank you for Rajendra for giving me just such an opportunity to join across and start this beautiful training, along with all of the faculties, all of the principals, and my beautiful students to be here as a participants, because Mir lekunda mem lemo. So it's a wonderful opportunity for me to go across and start with this training. Thank you, AP, SSDC, and also many interlinks. Those have been helping out to start this program. So let us start with the program. So this is called Communication Excellence. So let me share my screen, all right, which is going to help us in understanding the visuals. Great. So here we are. If you can all look at the screen, if you all could understand what I'm trying to say, and if you people think that yes, my language is easy to understand, can everybody put a Y message in the chat box? Just Y message in the chat box. Chat box kelly Y message petandi. If everybody is able to understand my language and if it's clear till now. All right. Not WHY, it's just Y. Y ante yes ani ante you are able to understand me and ardham. Very good. Very nice. Y. Very good. Very good. All right. So before we start with our class, my dear students, I hope everybody are having a great day. The summer have started, and I believe everybody are already tired, and everybody are already in a great distilled method of getting themselves hydrated. So all the very best. Don't go much into the sun and get yourself dehydrated. So guys, before we start with anything, as you can see here on the screen, we will be talking about communication excellence. However, before we start with the communication excellence, or before we Krant, let me interrupt for a moment. I will unmute everyone as there seems to be some background disturbance. You can unmute later, okay? Okay. Rajendra, is that for me? No, not. Yeah, cool. Yeah, Krant, now you can unmute and speak. Thank you. Sorry for that. Wonderful. All right. Okay, no worries. Thank you, Rajendra, once again. Your voice hasn't changed at all. Oh God. So good to see you. Nice to see you, Krant. Wonderful. After a long time. So anyways, before we start with communication excellence, my dear people,
I want to. So yes, so before we start, as I always keep saying, communication is one of the most important factors that every person has to understand and also should remember how exactly చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి కమ్యూనికేషన్ వచ్చు. But the problem is, how do you communicate? How do we start our communication? ఎప్పుడు కూడా మనం ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలంటే we need to have that basic tips and tips to start our communication. So ఈ రోజు మనం we will be only learning about how do we execute a communication. అలాగే communication అంటే ఏంటి, దాంతో పాటు what all advantages do we have, and also what are the easiest steps that can be remembered while you do the communication. So this is number one that I want all of you people to remember. So let me open the word. So I hope everybody can look at my screen. Guys, can you please put a Y message if my word pad is audible for all of you guys? Or you can also raise the hand simply. Okay. I hope okay. All right. So yes, as I told you, now to talk about communication excellence, or whenever we talk about communication excellence, ఎప్పుడు కూడా one thing we have to remember, that is, how do you start talking? మనం ఎప్పుడైనా మొదలు పెట్టే ముందు, like before we start anything, before we talk anything, the first thing that you people always need to remember is, how do you talk? Your voice is breaking. I think not audible. Please check your audio settings. Is it okay? Okay, please wait for a moment. I think we got stuck. So all of my students, I want you people to remember that ఎప్పుడైనా ఒక కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే, లేదా ఎవరితోనైనా మనం ఒక కాన్వర్సేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అన్న, if we have to start a communication, the first thing that you all have to remember is, how do we rotate our mouth? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన భాష స్పష్టంగా ఉంటేనే అవతల వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అలాగే there is something called as neutral accent. So when I talk about neutral accent, the one of the most important thing that you all have to remember is, neutral accent consists of couple of mouth rotations. That means whenever you talk in English or whenever you talk in any language, you need to make sure that you rotate your mouth in the most simplicity manner. And how is that possible? And ఎలా చేస్తాం? So ఈ mouth rotations అనేది ఎలా చేస్తాం? How do we do that అనేది I'll give you an example. Very simple. మన పురాతన కాలం నుంచి వచ్చిన mouth rotations is very simple. Everybody have to just remember to spell. అందరూ నాతో పాటు practice by saying double A and E and A. How do you do that? Everybody remember that whenever you're talking, or whenever you start to talk, or whenever you are executing to talk, I want all of you people to remember that before you talk, or before you make sure you talk, all that you people have to understand is, you need to rotate your mouth in these 3 dimensions. Now, how do you rotate your mouth? I will probably explain you in a better way so that you can understand the simplicity of talking. So if you can look at me, while I'm talking, I'm trying to communicate with you in my mouth rotations. So mouth rotations anedi chala important. So as I told you,
before you talk or before you speak, every time remember that you need to rotate your mouth in these three dimensions. The first one is ah, the second one is e, and the third one is ow. Now look at me very carefully. Whenever you have to speak, ఎప్పుడైనా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు, before we talk, all that is which is very important is you need to rotate your mouth in these three dimensions. For example, I want all of you people to attend this class regularly. I want you people to attend this class every day. So if you noticed my mouth, I was rotating in these three dimensions. So ఎప్పుడు కూడా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఎప్పుడు కూడా మనం ఏదైనా కాన్వర్సేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, you always have to remember to rotate your mouth in these three dimensions. I'll repeat it once again. ఎప్పుడైనా మనం కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు లేదా ఏ భాషలోనైనా మాట్లాడే ముందు, you have to ensure that you rotate your mouth in three dimensions. What are those three dimensions? A, E, and ow. So always remember this. If you people have understood this, can you all put Y message in the chat box? Andariki okavela ardhamaute, can you please put a Y message in the chat box? Very good. Very good. Okay. All right. So I am also putting in the chat, it's double A, double E, and OU. So I have put it in the chat. It's called double A, double E, and ow. So first, you always need to ensure that you spell these three rotations. Mana muti have to rotate in three dimensions. The first one is double A, double E, and OU. Hope everybody understood. Now let us go ahead and understand the essential methods of communication excellence. Alage communication excellence ante enti? What is communication, and etc. and etc. So before that, dear Rajendra, can you, if you don't mind, can you please project the presentation that I have sent you? Or I think I can also do it. Let me see. Yeah, I think I can probably share my screen here. Oh, yes. Yes, I think I can share my screen now. I think I'm sharing my screen. Yes, okay. So now let me make you guys understand the importance of okay. Hold on. Let me first open the presentation. Hope everybody are It is not being able to hear me. shared. Very good. Okay. Is it the screen is shared? No, it was not shared, I think. Otherwise, you share with us, we will share from our system. Yeah, Grant, you can share that PPT, we can share from our system otherwise. Yeah, you can. If you can share, you can share. Or if you want me to share, I'll share. You can share. I think you're trying to share from your mobile, right? Yes, I am able to share my screen now. 1 second, just 1 second. Yeah. Wonderful. Okay. So there you go. Yes. I hope everybody can look at my screen. Okay. All right.
Hold on. Yeah. So let's talk about communication. So guys, whenever I talk about communication or whenever I make you people understand what is communication, first first before we talk anything, asal communication ante enti? Like how do we brief or how do we exactly make people understand what is communication? My dear ladies and gentlemen, I want all of you people to probably take a screenshot of this, because this is very important for you people to understand what is exactly communication. Communication is nothing but exchange of information. మనం ఏదైనా ఇచ్చిన తర్వాత అవతల వాళ్ళు తిరిగి దానికి రిప్లై ఇవ్వడమైనా దానికి జవాబు ఇవ్వడమైనా దాన్ని we call it as exchange of information. So guys, I want all of you people to note it down or maybe take a screenshot, because కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం అని చాలా మంది అంటారు, which is absolutely wrong. ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడాన్ని ట్రాన్స్లేషన్ అంటారు, బట్ నోరిప్పి మాట్లాడడాన్నే కమ్యూనికేషన్ అంటారు. లేదా వెన్ ఎవర్ యూ సే హాయ్ టు అదర్ పర్సన్, వెన్ ది అదర్ పర్సన్ ఆల్సో సే హాయ్, దట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్. అండ్ ఇంకా ఇంకా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే పొద్దున్నే ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్స్ వీ ఫైట్. రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి మరీ ఫైట్ చేస్తాం న్యూస్ పేపర్ కోసం, నీళ్ళ కోసం, మెనీ థింగ్స్. బీయింగ్ అన్ ఇండియన్, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ లివింగ్ అవర్ culture. So when you go out, when somebody scolds you, when you scold them back, that is also a communication. When somebody slaps you, you slap them back, that is also a communication. You say thanks to somebody, they also say thanks to you, that is a communication. So ఏదైనా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడాన్ని కమ్యూనికేషన్ అంటారు. When there is a mutual exchange information that is happening, that is what we call it as uh, uh, you know uh, communication. All right, so I hope everybody have understood what I'm trying to communicate. If everybody understood, can you all put a Y message? Right. Also, we can also say communication is also called as data exchange. Whenever I say it as a data exchange, or whenever I say it as a data exchange, what is a data exchange? Guys? What is called a data exchange? Data exchange is nothing but when ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎనీథింగ్ దట్ వీ టాక్, ఎనీ వర్డ్ దట్ వీ అటర్, మనం ఏది మాట్లాడినా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎయిర్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా. మనం మాట్లాడే ప్రతి వర్డ్, మనం స్టోర్ చేసే ప్రతి వర్డ్ ని కూడా డేటా అంటాం. సో ఎనీ మీన్స్ ఆఫ్ డేటా ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ ఆల్సో called as communication. So I want all of you people to understand that this plays a major important role for everybody to understand what exactly is communication. So as I always told you, the first one is exchange of information and the second is data exchange. That is ఎప్పుడైనా మీరు ఈమెయిల్ కి రిప్లై ఇచ్చడాన్ని కూడా డేటానే అంటారు. you'll get a message, you call them back or you message them back, that is also exchange of data. This is all may be called as non-verbal communication, but it's also a communication. So communication అనేది exchange form లోనే maximum ఉంటుంది. And the third is ability to deliver an information. మీ దగ్గర ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అది వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడాన్ని లేదా ప్రయత్నం చేయడాన్ని we call it as communication. So you want to say that నువ్వు ఆ ముందుకెళ్తే పడిపోతావు. So this is a sign that I want to probably tell to somebody. So when I say, bro, don't go forward, you'll fall down into the well, that is a communication. That is also called as ability to deliver an information. So guys, if I am very clear, can everybody put a Y message in the chat box? Andarki ardham avute, can you please put a Y message in the chat box? Can somebody tell me if the Y messages are being published? Rajendra, can you please help me out if the students are able to understand? Is it very clear?
Hello. Okay. Okay. How do I say? Okay. I hope. Okay. I hope everybody can hear me, or by putting a Y message, I can probably understand that you guys are, maybe able to hear me properly. Yes. Y. Yes, I can see the Y messages. Thank God. Okay. All right. So now let us go with the essential elements of communication. So, guys, what are the essential ways of communication? Ante ఏం లేదు, కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అన్నా లేదా కమ్యూనికేషన్ బాగా చేయాలి అన్నా, whenever you want to do a good communication, or if you want to be a good communicator, లేదా if you want to start ahead with a very good communication, you need to have that six important factors. మీలోని ఈ సిక్స్ పాయింట్స్ ఉండాలి whenever you're talking or whenever you start a communication. ఎప్పుడు కూడా ఈ సిక్స్ పాయింట్స్ if at all you can follow, ఈ సిక్స్ పాయింట్స్ if at all you can follow, then you will be a very good communicator. Now let me make you understand about what is assertiveness. Now the first one is assertiveness. Can everybody type assertiveness in the chat box? Can everybody type assertiveness in the chat box? Come on, guys. I want all of people to probably type assertiveness in the chat box. Yes. What is assertiveness? Now, I want to tell you guys the meaning of what is assertiveness. Now, assertiveness ante ento cheppe mundu, let me make you people understand about another two words, that is submissive. Now, what is submissive? SUBMESSIVE. Now, submissive ante enti? Assertiveness cheppe mundu నేను మీకు submissive meaning చెప్తా. Submissive ante, there are few people who says yes for everything. For example, మనం ఒక కమ్యూనికేషన్ లో ఉన్నాం లేదా మనం ఒక పర్సన్ తో మాట్లాడుతున్నాం, జస్ట్ బికాస్ దట్ పర్సన్ ఇస్ ఎల్డర్ టు అస్, లేదా తను మనకన్నా పెద్ద కాబట్టి తను తను తప్పు చెప్పినా సరే మనం ఏమంటాం, ఎస్ అది కరెక్టే అంటాం, విచ్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. యూ కెనాట్ సే ఎస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, ఆర్ యూ కెనాట్ బి సబ్మిసివ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే ప్రతి దానికి, ప్రతి కమ్యూనికేషన్ కి, ప్రతి సెంటెన్స్ కి ఎస్ అని చెప్పకూడదు, అన్నిటికీ ఒప్పుకోకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ టిఎల్ లేదా మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత you for example, this will be known to principals, faculties. Papa, my faculties and principals will be working for almost 13 hours, 14 hours, 15 hours, 16 hours, but still they cannot say no to you because you just can ask them a question at any point of time. So guys, faculties, lecturers are very submissive, where they don't know how to say no. At the same time, కార్పొరేట్స్ లో కూడా వెళ్ళిన తర్వాత, అంటే ఆఫ్టర్ మీరు కంపెనీస్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత, మీరు సబ్మెసివ్ ఉండడం, ఐ మీన్ మీరు సబ్మెసివ్ గా ఉండకూడదు. బికాస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ సబ్మెసివ్ మోడ్ ఇస్ బికాస్ మీరు అన్నిటికీ ఎస్ ఎస్ అని అంటూ వెళ్ళిపోతే you will not be able to do justice for everyone. So that is one of the most important things I always want to keep saying to everyone, because being assertive, being submissive can lead to many dangers in this particular world. So guys, if everybody understood what is the meaning of submissive ante saying yes to everything, which you should stop saying it. Hope I'm very clear. Did everybody understand? If everybody understand, can you please raise your hand? సబ్మెసివ్ అంటే అందరికీ అర్థమైందా? ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్ కి, ప్రతి దానికి ఎస్ కరెక్టే అని చెప్పడం, అన్నింటినీ ఒప్పేసుకోవడం సబ్మెసివ్ అంటారు. Is everybody understood? I mean, is everybody understood? Can everybody put a message, why message, if everybody understood what I'm trying to say? Wonderful. Okay. Now, submissive to పాటు వచ్చేదే the second one is aggressive. Now, what is being aggressive? Aggressive ante very simple, nana.
కొంతమంది ఉంటారు, they are too negative every time, very aggressive. We call them very aggressive because sometimes people go out of their boundaries and they're so aggressive that they don't listen to us or they don't probably communicate to us. So one of the most important things that I always keep saying to people is, don't be submissive and don't be aggressive, because submissive will kill you, aggressive will kill the others. So కమ్యూనికేషన్ లోని ఎప్పుడు అసర్టివ్ గా ఉండాలి. అంటే అసర్టివ్ మీనింగ్ ఇస్ బీయింగ్ అ ప్రాపర్ జడ్జ్మెంటల్ పర్సన్. అంటే నో చెప్పడం నేర్చుకోవాలి. ఏ టైంలో ఎస్ చెప్పాలి, ఏ టైంలో నో చెప్పాలో మీరు తెలుసుకోవాలి. దాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ that will help you in getting further, and that will also support you in doing a very good communication. Hope I am very understood. I mean, hope it is very understandable, and I hope everybody are able to understand what I'm trying to communicate. So guys, can you all put in the chat box submissive, aggressive, assertive? Can you all put these three words in the chat box? Andaru, can you please put these three words in the chat box? Submissive, aggressive, assertive. I hope everybody have wrote it down. So however, I just want to make it once again clear that assertiveness ante genuine behavior, or I can also say it as strong behavior. మీరు ఒకటి అనుకున్నప్పుడు దాని మీదనే నించోడాన్నే అసర్టివ్నెస్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చాలా మంది మొండిగా ఒకటే దాని మీద నించుంటారు. ఇట్ కుడ్ బి రాంగ్, ఇట్ కుడ్ బి రైట్, బట్ మెనీ పీపుల్ విల్ స్టాండ్ ఆన్ దేర్ వర్డ్. మాట మనిషి అంటాం యూజువల్ గా, ఆర్ ఇన్ తెలుగు we also call it as somebody who always stands on their words, which is very 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 important, because it's always good to be like that. Okay, I hope everybody understood. Now, let me talk about authenticity. Now, what is the meaning of authenticity? Authenticity is nothing but being very, very, very genuine while you talk. ఎప్పుడు కూడా అబద్ధాలు మాట్లాడకుండా, always trying to be truthful is called authentic. One is very good with his behavior. So at many times we also get to know that authentic behavior will always feed you good knowledge. So I always keep saying to many of my people that being authentic will help you in doing many things. ఎందుకంటే ఒక కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నప్పుడు, లేదా whenever you're doing a proper communication, it's very 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 important for you to understand that authenticity will save you. ఎప్పుడు కూడా జెన్యున్ గా ఉండడం. ఎందుకంటే ఒక అబద్ధం ఆడి మళ్ళీ ఆ అబద్ధాన్ని కవర్ చేయడానికి ఇంకో 100 అబద్ధాలు ఆడతారు చాలా మంది. And this is an old philosophy that everybody follows, that I think everybody knows pretty well, but this is more of a revision for everybody to understand how do we communicate properly. So my dear ladies and gentlemen, I want all of you people to understand that in doing the communication, అంటే కమ్యూనికేషన్ మొదలు పెట్టినప్పుడు కానీ, మనం మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసే ముందు కానీ, before we start communication, the first thing that you need to remember is, how do you be authentic? You always need to ensure that you are authentic in different ways. Chala mandi, you have to be genuine in talking, you have to be genuine in expressing, you have to be genuine in looks, you also have to be genuine in speaking right words. For example, నేను తెలుసో తెలియకో ఒక వర్డ్ చెప్పేస్తా, ఆ మీనింగ్ నాకు కూడా రాదు, బట్ when
Hello. Sir, your voice is not audible. వాట్సాప్ చేసేవా Your Right. voice is audible, sir. Please Yes. continue. Wonderful. Okay, so as I told you, the first meaning to start with the communication is first one is authentic. First one is assertiveness, and the second is authenticity. So I hope everybody understood the meaning of these two words. And however, before I go ahead with the next one, I wanted all of you people to understand that these two factors are one of the most important things that you need to remember while you communicate with any other person. Let me share you my screen. Just give me 1 second. Before that, can everybody put in the chat box authenticity and assertiveness? Can everybody put assertiveness and authenticity? If you guys are able to hear me. Wonderful. Okay. All right. Now let us go ahead and quickly also learn about what can be done with the next ones. Like, what are the next couple of words? Those have to be remembered while you talk about communication. So let me just share you my screen. Hold on. Okay. Very good. Yatam, Divyashri, very good. Naveen, very good. All right. Awesome. Very gentle of you. So nice. Recording in progress. All right. Okay, I hope everybody can hear me properly. All right, so I'm back with the system. So I'm sharing you guys my screen so that it's going to be very easy for you to understand. So where I was, first let me make you guys understand this. So here we are. So here we are making you guys understand how exactly we are going to do our communication excellence. So when I'm talking about communication excellence, this is one of the key factors that I always kept showing people. And however, I made you explain you guys the three factors of communication, and also how well is the communication a key for talking with somebody. However, essential elements of communication where we were learning about, which is assertiveness, which is authenticity that we have learned. Now, the meaning of assertiveness is always trying to be uh,
forced on your behavior or sticking to one point. Authenticity is being genuine. Authenticity ante eppudu genuine ga undadam. Now, what is empathy? If you can see, what is empathy? Empathy is also called as, qualifying yourself to be the better one. Now, if I have to speak about some things very genuinely, many people have a problem of not being on themselves. For example, whenever you show sympathy, ఎప్పుడు కూడా మనం sometimes we go ahead and we keep saying to the people that అయ్యో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, అయ్యో do you have that problem, అయ్యో do you have this problem. But rather, what I would always say to people is always ensure you put empathy. Empathy is nothing but looking yourself from the other's perspective. Ante avatala valla అవతల వాళ్ళ ప్లేస్ లో మీరుండి ఆలోచించడాన్ని ఎంపతి అంటారు. బీయింగ్ ఇన్ ది అదర్స్ సిచ్యువేషన్ అండ్ థింకింగ్ అబౌట్ అదర్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఎంపతి. అంటే అవతల వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ని మీరు ఆ ప్లేస్ లో ఉండి అర్థం చేసుకోవడాన్ని ఎంపతి అంటారు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ being at the other place or staying at the other place and being genuine with them or understanding their problems or getting into their shoes. Many managers, many principals and many faculties are very empathic. You know why? Because they come to you, they be with you, and they try making you understand what is the use of being a student. Chala mandi చెప్తూ ఉంటారు మనకొచ్చి, నానా అల్లరి ఎక్కువ చేయొద్దు, నానా don't go into drugs, నానా don't go into that, నానా don't do this, నానా don't do that. It is all called as empathy because మీకు ఎప్పుడైతే empathy ఉందో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లోని అవతల వాళ్ళు ఏం మాట్లాడితే మనకి రియాక్ట్ అవుతారో, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ యూ ఆల్వేస్ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ ది అదర్స్ పర్సన్స్ పర్స్పెక్టివ్. ఎప్పుడు కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో మీరే మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ అ డబుల్ సైడెడ్ కమ్యూనికేషన్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, communication is again exchange of information. Agada exchangeness lekapothe you can never do a communication. So empathy goda is similar. Empathy is nothing but being in the other shoes. Vere valla మైండ్ నుంచి ఆలోచించడం, వేరే వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారో మనకి కొన్నిసార్లు we feel అరే అవతల వాడు ఏమనుకుంటాడో అని అనుకోవడాన్ని empathy. That's also a very important factor for essential elements of communication. So guys, I want all of you people to put down in the chat box sympathy and empathy. Come on, everybody put it down as sympathy and empathy. Can everybody put it like this? Very good. Very good. Wonderful. Sympathy and empathy are one of, sympathy is not a important factor for communication, but empathy is definitely the most important factors for communication. Hope I'm very, very, very clear to everyone. Wonderful. Guys, if everybody is understanding, nene maatladutunnano mi andariki ardham avute, can you all put a Y message like this? Put a Y message. Wonderful, wonderful, wonderful. Great. And please, everybody have a smile on their faces. Vishweshwar Rao, can you please smile? I can look at your video. Charan, huh? Charan from Degree College. Very good. All right. Wonderful. Now let me go ahead and make you guys understand the other point of the essential elements of communication. When I talk about essential elements of communication, other one is also called as clarity. Now, when I talk about clarity, what is the most important thing and why do we call it as clarity? You tell me, guys. Communication loni, for example, manam the great చిరంజీవి గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్ నేను అబ్దుల్ కలాం గురించి మాట్లాడితే మీకు ఎలా ఉంటుంది? See, one of the most important things is clarity, guys. So to do anything, to start anything, to go ahead with anything, clarity is one of the most important things. If you don't have clarity, what happens is eventually you try developing a worse nature of communication. Clarity sarigga lekapothe communication lo meer enta maatladna sare, it is just waste of time. So guys, I always keep saying to everybody to make sure that you people understand the first 4 factors of starting a communication. Eppudaina evartonaina maatladutunnappudu manaki
ఈ 4 పాయింట్స్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. You always have to remember these 4 points. So always I keep sharing, this is one of the most important things that people have to remember, because when you don't have clarity while you're talking, ఎప్పుడు కూడా తెలియనివి మాట్లాడకండి. Always make sure you talk with clarity and you be with clarity. So that is clarity. క్లారిటీ అంటే ఎప్పుడు కూడా మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారో అదే టాపిక్ గురించి కన్క్లూజన్ కూడా ఇవ్వాలి. క్లారిటీ ఓన్లీ కమ్స్ విత్ అ కన్క్లూజన్. అంటే మీరు క్లారిటీగా మాట్లాడడం ఎలాగా మిస్టర్ క్రాంత్, లేదా యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, ఓకే మీరు నాకు క్లారిటీ అని చెప్పారు, హౌ డు ఐ బీ ఇన్ క్లారిటీ, నేను క్లారిటీతో ఉన్నాను అని ఎలా తెలుసుకోవాలి, లేదా హౌ డు యూ ప్రాబబ్లీ కన్వే పీపుల్ దట్ యువర్ ఇన్ ద క్లారిటీ? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ బై గివింగ్ అ కన్క్లూజన్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద పాయింట్. అలాగే ఈ ట్రైనింగ్ లో కూడా నేను ఈ ట్రైనింగ్ చేసిన తర్వాత నేను ట్రైనింగ్ చేస్తూనే పోతే మీకు కన్క్లూజన్ ఉండదు. సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ గివ్ యూ అ కన్క్లూజన్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత, సో గైస్ ది ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, అంటే మీరు కమ్యూనికేషన్ బాగా చేయాలి అంటే అసర్టివ్నెస్, అథెంటిసిటీ, ఎంపతి, క్లారిటీ, లిసనింగ్ అండ్ ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ ఉంటేనే మీకు కమ్యూనికేషన్ అనేది బాగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ మై కన్క్లూజన్. సో క్లారిటీ ఓన్లీ కమ్స్ విత్ కన్క్లూజన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ టీచర్స్ కూడా మీకు చెప్తున్నప్పుడు, సబ్జెక్ట్స్ చెప్తున్నప్పుడు క్లారిటీతో పాటు కన్క్లూజన్ కూడా ఇస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్, సో దిస్ ఇస్ ది అవుట్పుట్. అలాగే మీరు కూడా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు, కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నప్పుడు, కన్క్లూజన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ రిమెంబర్ వైల్ యూ మెయింటైన్ క్లారిటీ ఇన్ యువర్ స్పీచ్. Now, listening. Guys, this is one of the most important factors of కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఎప్పుడు కూడా కమ్యూనికేషన్ బాగా చెయ్యాలి అంటే అవతల వాళ్ళది మనం కూడా వినాలి. చాలా మందికి దెర్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం వేర్ దే విల్ నాట్ లిసన్ టు అదర్స్. అవతల వాళ్ళు చెప్పేది చాలా మంది వినరు. యూనో మీరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది they speak very well in English, but it is not about only you talking, it's also making the other people also talking along with you. మీతో పాటు అవతల వాళ్ళని కూడా మాట్లాడాలి. మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అవతల వాళ్ళకి కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. సో when they are talking, listen to them. అది చిన్న వాళ్ళు అవ్వనివ్వండి, పెద్దవాళ్ళు అవ్వనివ్వండి, irrespective of the age and criteria, or irrespective of which place they belong to, always ensure that you give a chance for them to probably communicate back only when you can understand them that okay వాడు చెప్పిన దానికి కూడా ఒక పాయింట్ ఉంది. ఎప్పుడు కూడా రిమెంబర్, whenever you're doing a communication, మీకు సగం నోట్స్ లేదా సగం నాలెడ్జ్ వచ్చేది వినడం వల్లనే. మీరు ఎంత వింటే అంత నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. దట్ కుడ్ బి ఇన్ కమ్యూనికేషన్, దట్ కుడ్ బి ఇన్ రైటింగ్, దట్ కుడ్ బి ఇన్ టాకింగ్, దట్ కుడ్ బి ఇన్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఆల్సో. But listening will always give you a chance to rehab and also evolve in your own criteria. So hope I'm very clear with what I am saying. Andariki clarity listening ardham avute, clarity and conclusion an oka message petandi, listening an oka message petandi. Can you all do that for me? Can you please put clarity and listening for me, please, in the chat box? Very good. Now, what is okay, again నేను మళ్ళీ లిసనింగ్ నుంచి లాస్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళే ముందు ఐ ఆల్సో వాంట్ టు టెల్ యూ ఫ్యూ టిప్స్ అబౌట్ లిసనింగ్. గైస్, మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే లర్న్ కి ఎర్న్ కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్, EARN, వాట్ ఈస్ ఎర్న్? సంపాదించడం. వాట్ ఈస్ లర్న్? LEARN. వాట్ ఈస్ లర్న్? నేర్చుకోవడం. సో సంపాదించడానికి నేర్చుకోవడానికి మధ్యలో ఏకైక డిఫరెన్స్ is L వర్డ్. కరెక్ట్ గా రాసి చూడండి. LEARN is learn, EARN is earn. ఆ రెండిటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ టెక్నికల్ గా చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అ వర్డ్ కాల్డ్ L. అండ్ వాట్ ఈస్ L? Listening. So that is why I always keep saying, if you want to earn well, first learn well. And how do you learn well? By only listening to each and every person. చాలా మందికి మంచి నాలెడ్జ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే దే కీప్ లిసనింగ్ టు ఎవ్రీవన్.
భాషన్స్ వింటారు, స్పీచెస్ వింటారు, న్యూస్ వింటారు, అవతల వింటారు, యువతల వింటారు. Everywhere where the person keep listening to everything, or she is called the master of sciences, communication sciences. Why? Because the people think and also listen a lot. So that is why I keep saying listening is one of the most important factor for essential elements of communication. Now we have the last one, which I want all of you people to remember: open mindedness. My dear students, and my dear all of the delegates who have been in this particular presentation or in this class, I want to make it very clear to you people that open mindedness is one of the key factors to make you a very good communicator. ఎందుకంటే ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ అంటే ఏమీ లేదు. You always have to think in a broad way. For example, ఈ మధ్యనే we start saying అమ్మాయిలు చిన్న బట్టలు వేసుకుంటే తప్పు. That is not wrong. It is wrong when you wear that dress in a wrong place. So place ది తప్పు ఉంటది కానీ మనిషిది తప్పు ఉండదు. So that's how we always have to keep evolving. It is not about the person, it is about the character. It is not about the character, it is about the place. It is not about the place, it is all about the location. It is not about the location, it is all about the character again. So this is called a cycle of living. Open mindedness ante mana mind in eppudu open ga pettukovali. Ante you need to be free out of your possessiveness. Many people feel that 8 o'clock tarvata baitaki velte it is a very wrong thing. It is okay to go at 8 o'clock, but doing wrong things is a bad thing. So I always keep saying to many people that eppudu kuda manam open minded tho undali. Today our India stands as number 8 in production qualities is because of our non open mindedness. Manam andaram kuda oka culture, oka dignity tho untene we will be called as the most Guys, all thank you so much for being such a beautiful audience, and thank you so much for understanding it with a keen interest and keen knowledge. I could only say all of you and all the very best for your future. And from tomorrow, we'll exactly start the class by 3 p.m. to 4 p.m. And we will make sure that we enjoy our session with more inputs and more knowledge. So till then, thank you so much for everyone. Rajendra, thank you so much. Thank you, Kram. Thanks for coming. Okay. So we'll meet tomorrow at the same time, 3 o'clock. అందరూ కూడా 3 o'clock రండి. ఒక 5 minutes ముందే రండి. ట్రైనర్ రాకముందే వస్తే మేము అలౌ చేస్తాము. చాలా మంది వెయిటింగ్ లో ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే మన కెపాసిటీ ఓన్లీ 1000 కెపాసిటీ జూమ్ లో. సో మీరు ఒక 10 minutes ముందు వస్తే మేము అలౌ చేస్తాము. ఓకే. సాటర్డే కూడా మనం ఏదో సెషన్ అయితే పెట్టుకుందాము. ఆ అసెస్మెంట్ ఏంటిది అనేది నేను అనౌన్స్ చేస్తామండి త్వరలో. సో మనం లింక్స్ అనేది పెడుతున్నారు ఇక్కడ సుగుణ మేడం. యూ జస్ట్ గో త్రూ దట్ వన్. థ్యాంక్ యూ క్రాంత్. ఐ హోప్ ఆఫ్టర్ యువర్ సెషన్ మన వాళ్ళు అట్లీస్ట్ 5 minutes అన్న సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది వాళ్ళు ఇచ్చుకుంటే చాలు. Of course. I will make sure of it. And Repu, we will learn about how to introduce and everything. So starting, this is just an introduction class, so we will go more deep into it, bro. Yes, I know that we will achieve it. Thank you so much. So I'll exit the meeting for now. Thank you so much for this beautiful offer, and I'll see you very soon, Rajendra. Have a good day. Bye-bye. And all of the audience, beloved audience, to the principals, to the faculties, and to the students, God bless you guys and have a great day. Bye-bye. Thank you. Rajendra sir. Sir, section wind up చేద్దామా లేకపోతే నాన్ ESC నేమ్స్ అని కలెక్ట్ చేయను? You just collect non-ESC names collect చేయండి. Okay sir, thank you sir. Students, mostly మనకి స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు నా యొక్క కాలేజ్ నేమ్ లేదు అనేసి నాకు చాలా మంది చెప్తున్నారు, రైట్? ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కూడా.
ఒకసారి ఎవరైతే కాలేజ్ నేమ్ లేదో ఆ యొక్క కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ ఒకసారి నాకు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడతారా? మీ యొక్క కాలేజ్ నుంచి ఎంతమంది అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు? ఎవరైతే కాలేజ్ నేమ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వట్లేదో ఒకసారి ఆ కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఫ్యాకల్టీ ఆర్ స్టూడెంట్. Good afternoon, ma'am. Yeah, very good afternoon. Which college are you from? I'm from Aditya Degree College, ma'am, and I'm Aditya student Degree. from student Aditya. Okay, well, from which district you are from? Annamaya district, ma'am. Annamaya district. From which మీ యొక్క కాలేజ్ నుంచి ఎంతమంది అటెండ్ అవుతున్నారు? Ma'am, nearly ఒక 10-15 పైననే అటెండ్ అవుతున్నారు మ్యామ్. 10 to అంటే 15 ఇండివిజువల్ గానే అటెండ్ అవుతున్నారు మ్యామ్. ఇండివిజువల్ గానా? మీకు మీ యొక్క ఫ్యాకల్టీ మీకు చెప్తారు కదా, ఒక లింక్ అనేది ఫ్యాకల్టీ ద్వారానే కదా వచ్చింది. మా ప్రిన్సిపల్ పంపించారు. ఓకే, అంటే నాకు ఒక ఫ్యాకల్టీ నెంబర్ అలానే నేమ్ అనేది కావాలి. నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీడే కౌంట్ అనేది తీసుకుంటాను అందుకనేసి. బికాస్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ యూ డోంట్ నో హౌ మెనీ హ్యావ్ అటెండెడ్. సో ఎవరైతే మీ యొక్క కాలేజ్ నుంచి రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది తీసుకుంటున్నారో ఒక కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ నేమ్ నాకు కావాలి అలాంగ్ విత్ ఫోన్ నెంబర్, సో దట్ ఐ కెన్ యాడ్ యువర్ కాలేజ్ ఇన్ యువర్ గూగుల్ ఫామ్. ఓకే మ్యామ్, అంటే టెలిగ్రామ్ లో పెట్టాలి, ఇప్పుడే చెప్పాలా మేడం? ఇట్స్ అప్ టు యూ, ఇట్స్ అప్ టు యూ, మీకు ఏది ఫిజిబుల్ గా ఉంటే అది. ఓకే మ్యామ్. ఎనీవన్ ఎల్స్? ఆదిత్య అన్నమయ్య కాకుండా ఇంకెవరైనా? ఎనీవన్ ఎల్స్? ఎవరైతే కాలేజ్ నేమ్ అనేది నాకు లిస్ట్ లో కనిపించట్లేదు, ఫామ్ లో లేదు అనుకున్న వాళ్ళు జస్ట్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. హలో మ్యామ్. యా మా చెప్పండి. అటెండెన్స్ లింక్ అనేది వర్కింగ్ అవట్లేదు. ప్లీజ్ స్పీక్ లౌడ్లీ. హలో అటెండెన్స్ మేడం. లింక్ అనేది వర్క్ యా అవ్వట్లేదు. ప్లీజ్ స్పీక్ లౌడ్లీ. అటెండెన్స్ లింక్ అనేది వర్క్ అవ్వట్లేదు. నేను చూస్తాను. ఓకే, సెక్టర్ అండ్ స్కీమ్ అంటే ఏంటి? రెండు సెలెక్ట్ చేయాలా? మా అటెండెన్స్ లింక్ సెక్టర్ ఇది అటెండెన్స్ ఫామ్ కాదు, మీది వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అన్నమాట. ఎవరైతే స్కిల్ యూనివర్స్ లోనే రిజిస్టర్ అవుతారో రిజిస్టర్ అయిన ప్రతి ఒక్కరును ఆ యొక్క రిజిస్టర్ ఫామ్ అనేది ఫిల్ చేస్తారు. ఆ యొక్క ఫిల్లింగ్ అనేది జస్ట్ వన్ టైం, నాట్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే. అలా మనకి స్టూడెంట్ ఫామ్ మటుకు స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అని చెప్తుంది కదా, నేమింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్, అదైతే మీరు డైలీ ఫిల్ చేసుకో ఉంటది అన్నమాట. అంటే నేను రిజిస్టర్ అవ్వలేదు మ్యామ్, ఈరోజు చేస్తాను, అందుకే ఆ సెక్టర్ యూజ్ చేసి సెలెక్ట్ చేయాలా? మా ఇంకెవరికైనా సరే కాలేజ్ నేమ్ లేదు అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? సెలెక్ట్ చేయాలా మ్యామ్? సెక్టర్ ఈసీఎస్ ఏంటండి? స్కీమ్ ఇంకా సెక్టర్ అని ఉంది కదా మ్యామ్. స్కీమ్ ఆల్రెడీ అక్కడ నేను ఆప్షన్ ఇచ్చాను ఈఎస్సీ అనేసి, యూ కెన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. ఓకే ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. హలో హలో సుగుణ గారు, చెప్పండి. నేను అవునండి, లావణ్య ఫ్రమ్ ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్. మేడం అది ఏంటంటే మీ కేబిఎన్ కాలేజ్ నుంచి 81 మెంబర్స్ యాడ్ అవుతున్నారు మేడం. ఏ కాలేజ్? సో కేబిఎన్ కాలేజ్ అండి, విజయవాడ. సో ఏంటంటే వాళ్ళు మొబైల్స్ అలౌ లేదు మేడం, అది ఫామ్ ఫిల్ చేయడానికి.